వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నవంబర్ వీసా బులెటిన్ రిలీజ్ అయింది. ఈసారి డేట్స్ ఎలా మూవ్ అయినాయి, అట్లాగే ముందు బులెటిన్స్లో వీసా డేట్స్, గ్రీన్ కార్డ్ వీసా డేట్స్ ఎంతవరకు మూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, ఈ విషయాలు మనతో మాట్లాడడానికి చాంద్ గారు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ చాంద్ గారు. హలో కృష్ణ గారు అండ్ హలో ఆల్ మై వ్యూవర్స్. చాంద్ గారు, లేటెస్ట్ వీసా బులెటిన్ కూడా రిలీజ్ అయింది, నవంబర్ వీసా బులెటిన్. డేట్స్ ఏం పెద్దగా మూవ్ అవని పరిస్థితి. మీ ఇన్పుట్స్ ఏంటండి ఓవరాల్గా ఈ బులెటిన్ మీద? జస్ట్ వీసా బులెటిన్ జస్ట్ రిలీజ్ అయింది అండ్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ సర్ప్రైజింగ్. వి డింట్ సీ ఎనీ సర్ప్రైజెస్, మేజర్ సర్ప్రైజెస్. మన కరెంట్ బులెటిన్ EB1, EB2 అండ్ EB3, రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కరెంట్ ఉంది డేట్స్. సో ఎనీబడి ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ డేట్స్ ఆర్ కరెంట్ అండ్ థింగ్స్ షుడ్ బి గుడ్ ఫర్ దోస్ గైస్. అయితే వెన్ వి కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా, సో ఇండియాలో EB2 అండ్ EB3, సో ఆల్మోస్ట్ అసలు దెర్ ఇస్ లైక్ నో మూవ్మెంట్ వాట్స్ ఎవర్. సో ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ బట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఎందుకంటే జస్ట్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయింది, October 1st నుంచి. ఇది సెకండ్ బులెటిన్, నవంబర్ బులెటిన్. అండ్ ఇంకా ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఉన్నారు కనుక ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ యాంటిసిపేటెడ్. ఏంటంటే బులెటిన్ డేట్స్ ఎక్కువ ముందుకు వెళ్ళకపోతాం అనేది, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వాట్ పీపుల్ యాంటిసిపేటెడ్. బట్ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే అసలు దెర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నో మూవ్మెంట్. అసలు ఈవెన్ సింగిల్ డే కూడా మూవ్ అవ్వలేదు. సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద ఫైనల్ యాక్షన్ డేట్స్, EB2 ఇండియా అండ్ EB3 ఇండియా, ఈ రెండు కేటగిరీస్కి ద డేట్ ఇస్ స్టిల్ అట్ April 1st, 2012. సో నో చేంజ్ వాట్స్ ఎవర్. అలాగే మీరు కనుక సెకండ్ చార్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ద డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ చార్ట్, మే EB2 ఇస్ అట్ May 2012 అండ్ EB3 ఇస్ అట్ July 2012. సో అట్లీస్ట్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ చార్ట్ కొంచెం అహెడ్ ఉంది. అయితే ఈ నవంబర్ బులెటిన్ అండ్ ఈ నవంబర్ ఫైలింగ్స్కి USCIS has indicated that we can use the data filing chart. So almost 2012 May and 2012 July EB3 cases almost అందరూ ఆల్రెడీ ఫైల్ చేసేసారు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫోక్స్ వెయిటింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. బట్ ఇన్ కేస్ ఎవరన్నా ఫైల్ చేయకపోతే USCIS said that we can use the data filing chart. సో సెకండ్ చార్ట్ వాడుకోవచ్చు. సో జనరల్గా ఎవరు ఉంటారంటే అలాంటి కేటగిరీస్లో, సో కొందరు జాబ్ చేంజ్ కారణాల వల్ల ప్రాబబ్లీ దే డి నాట్ హ్యావ్ అన్ I-140 రెడీ కరెంట్ కంపెనీ తోటి. సో కొందరు ఫైల్ చేసి ఉండకపోవచ్చు. సో ఎవరికైనా రీసెంట్గా I-140s అప్రూవ్ అయ్యి ఇంకా 485 కనుక అప్లై చేయకపోతే దే ఆర్ గుడ్ టు యూజ్ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ చార్ట్. సో అగైన్ టు సమరైజ్, ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ వీసా బులెటిన్. అసలు దెర్ ఇస్ నో ఫార్వర్డ్ మూవ్మెంట్. సో నాట్ వెరీ ప్రామిసింగ్ వీసా బులెటిన్. అండ్ నెక్స్ట్ 1-2 months కూడా మోర్ దెన్ లైక్లీ వీ మైట్ నాట్ సీ మోర్ ఫార్వర్డ్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే చాంద్ గారు, ఇప్పుడు మామూలుగా మన ప్రీవియస్ న్యూస్ అన్ని చూసుకుంటే 60K గ్రీన్ కార్డ్స్ స్పిల్ ఓవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని ఒక న్యూస్ బాగా స్ప్రెడ్ అయింది కదా, దాని గురించి మనం డిస్కస్ కూడా చేసుకున్నాం. ఇది ఇంకా 60K అలాగే స్టాండర్డ్గా స్పిల్ ఓవర్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? అంటే ఆ నెంబర్స్ ఏమైనా చేంజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయా, లేదంటే వేరే న్యూస్ ఏమైనా ఉందా? ఈ వీసా బులెటిన్లో ఒక మేజర్ షాకింగ్ న్యూస్ ఒకటి వచ్చిందండి, అండ్ విచ్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ డిస్కస్ నౌ. సో టోటల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ వీ హ్యావ్ 140,000 ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్డ్ గ్రీన్ కార్డ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో ఈ ఇయర్ బై ఆల్ ఇండికేషన్స్ we might get 60,000 spillover to employment based category. And what that means is this year we will have, more than likely we will have 200,000 green cards for employment based category. So spillover aithe undachu. So we have not received more information from either Department of State or USCIS at this point, but definitely spillover untundi. అది EB1 లో ఎంత ఉంటుంది, EB2 లో ఎంత ఉంటుంది. సో those intricate details we don't have much information at this point. అయితే there is one shocking news in the visa bulletin. So visa bulletin law, so what they have stated is there is increased demand in rest of the world category, and they're saying this increased demand might necessitate establishment of a cutoff date. This is a very shocking news. Endukante what they are saying is EB2 category law, they might retrogress rest of the world. So not India, they might retrogress rest of the world. So this will directly impact EB2 India green cards. Endukante rest of the world la demand lekapothe normally what happens is there is horizontal allocation. So manaki India kuda aa numbers India ki use avutayi. If they are saying in the visa bulletin that there is increased demand for rest of the world EB2s, there might be a retrogression, there might be a cut-off date for rest of the world. If they are telling us at this point of time, in the early fiscal year start lo ganaka ilanti news vastundi ante, what that means is the numbers for India also might come down. అది ఎంతవరకు అవుతుంది అనేది I think next couple of months I think USCIS will get more data, Department of State will get more data, so we will have more news. But this is shocking. ఎందుకంటే మనకి even 1-2 months back
కూడా యుఎస్సిఐఎస్ కానీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ కానీ దే డి నాట్ ఇండికేట్ దట్ దే హ్యావ్ హై డిమాండ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ వచ్చి దే ఆర్ సేయింగ్ దేర్ ఇస్ ఇంక్రీస్ డిమాండ్ ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. So I don't know. Maybe they're doing some bad data analysis, or maybe they messed up something in last year's visa allocation numbers. So maybe last year rest of the world allocate చేసినవి maybe టైం లేదని చెప్పి అవి allocate చేయకుండా, maybe because లాస్ట్ మినిట్లో మీరు చూసుంటే ఆగస్ట్ అండ్ సెప్టెంబర్లో లాట్ ఆఫ్ గ్రీన్ కార్డ్స్ వర్ గివెన్ టు ఇండియా EB2 కేటగిరీ. సో ఇనీషియల్గా 50,000 టాక్స్ అన్నారు. సో ఫైనల్ కౌంట్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 60,000 గ్రీన్ కార్డ్స్ వర్ గివెన్ ఇన్ EB2 కేటగిరీ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్. సో మేబీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ని ఏమన్నా మిస్ అయ్యారో, లేకపోతే ఏదన్నా బ్యాడ్ డేటా అనాలిసిస్ చేశారో తెలియదు, కానీ దిస్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ సర్ప్రైజింగ్. ఎందుకు సడన్గా వచ్చేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్కి డిమాండ్ ఉంది అంటే, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో డిమాండ్ సడన్గా వై దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వీ డోంట్ నో. బట్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ దే ఆర్ టెలింగ్ us, సంథింగ్ డజంట్ లుక్ రైట్. బట్ మోర్ దెన్ లైక్లీ ఏంటంటే నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ విల్ సీ మోర్ డేటా, అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి విల్ బీ ఈగర్లీ లుకింగ్ టు సీ వాట్ దిస్ additional demand is from rest of the world. ఎందుకంటే this rest of the world demand will directly impact India green cards. Okay, so that is definitely some shocking news. And at this point, we don't know if USCIS made some mistake, Department of State made some mistake, or what is happening. But Department of State next couple of months lo issue chese visa bulletins lo we'll have to observe. And ee rest of the world demand ganaka nijangane unte, it could definitely impact India green cards. మీరు డేటా చూసుంటే లాస్ట్ మంత్ దెర్ ఆర్ 40,000 అవుట్ స్టాండింగ్ 485 అప్లికేషన్. సో అటు ఇటుగా మనకి 40,000 ఈస్ ద డిమాండ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. స్పిల్ ఓవర్ ఉంటుంది. స్పిల్ ఓవర్ ఉన్నా కూడా ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ డిమాండ్ ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది కనుక మన ఇండియా నెంబర్స్. సో విల్ హ్యావ్ టు సీ హౌ మచ్ vertical spillover is there and how much horizontal spillover is there. And directly this statement that came in the visa bulletin is a little bit concerning. ఓకే చాంద్ గారు, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ మంత్ కావచ్చు, మళ్ళీ డిసెంబర్లో కావచ్చు, ఇవన్నీ కొంచెం హాలిడేస్ పీరియడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఏదైనా స్పిల్ ఓవర్, ఇప్పుడు పాజిటివ్ న్యూస్ డేట్స్ మూవ్ అవటం కానీ ఇవన్నీ జరిగితే ఈ ఇయర్లో జరిగే అవకాశం ఉందంటారా? మేబీ 2023లోనే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటారా? మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? అంటే డేట్స్ అయితే డెఫినెట్లీ మూవ్ అవుతాయండి. ఎందుకంటే బికాజ్ వి నో వీ హ్యావ్ స్పిల్ ఓవర్, and it's a good number. 60,000 spillover is a good number. So definitely dates అయితే మూవ్ అవుతాయి. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే బికాస్ దే టాకింగ్ అబౌట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ డిమాండ్, అండ్ ఇంకా 2012లో కూడా ఇంకా గ్రీన్ కార్డ్స్ రావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇమీడియట్ పుష్ ఏంటంటే యూఎస్సిఐఎస్కి మై గెస్ ఇస్ దే ఆర్ ఫినిషింగ్ అవుట్, క్లియరింగ్ అవుట్ ఎనీబడి దట్స్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఇన్ 2011 అండ్ ఎనీబడి దట్స్ లెఫ్ట్ అవుట్ బిఫోర్ ఏప్రిల్ 2012. సో అవి క్లియర్ అవుట్ చేసేస్తారు. చేసేసిన తర్వాత ఐ థింక్ దే విల్ హ్యావ్ మోర్ డేటా, దే విల్ బీ ఏబుల్ టు గేజ్ the rest of the world demand. Rest of the world demand already they have an idea. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 140 ఫైలింగ్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఆల్రెడీ there are pending 485 applications for rest of the world category. So they already have some good idea of the numbers. But next couple of months లో వచ్చే ఫైలింగ్స్ లో కూడా వాళ్ళకి that because that will go into this fiscal year. సో ఇవన్నీ చూసుకుని ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ డిమాండ్ బట్టి మై గెస్ ఇస్ దట్ ఈస్ వెన్ దే విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ ద డేట్స్ అప్. బట్ అగైన్ స్పిల్ ఓవర్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్, కరెక్ట్ డేటా అనాలిసిస్ అయిన తర్వాత దట్ ఈస్ వెన్ ఐ థింక్ దే విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ ద డేట్స్ అప్. వాట్ దట్ మీన్స్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ 1-2 బులెటిన్స్ డెఫినెట్ మనం పెద్ద ఎక్కువ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూడకపోవచ్చు, ఉండకపోతాకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అట్లీస్ట్ కరెంట్ డేటా బట్టి చూస్తుంటే. ఓకే చంద్ గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. వ్యూవర్స్ మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి, లేదంటే info@mariamedia.net మెయిల్ చేయండి. నెక్స్ట్ బులెటిన్లో చాంద్ గారిని అడిగి వాటిపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ చాంద్ గారు.